Hallo und herzlich willkommen beim Pile of Happiness. Heute geht's um Castle von Loghan. Ja, dies wird auf jeden Fall eine Folge mit erhöhtem Geek-Faktor, denn wir sprechen über ein wirklich geekiges Spiel, nämlich das Kampagnenspiel Castle von Loghan. Und wenn ich sage wir, dann sind das nicht Jen und ich, Tina, heute, denn ich habe mir die Elisa eingeladen, mit der ich das Spiel komplett durchgespielt habe. Herzlich willkommen, Elisa. Ja, danke, Tina. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können. Wir werden ein bisschen über das Spiel sprechen, euch das ein bisschen vorstellen und ein bisschen rezensieren, was uns daran gefallen hat, was uns nicht so gut gefallen hat. Vor allem aber wird es auch ein Interview geben mit dem Designer des Spiels. Das ist der Paul Toderas. Das nehmen wir dann in die zweite Hälfte des Podcasts. Das Interview wird in englischer Sprache sein. Wie immer wird es für euch aber Kapitelmarker geben, damit ihr da durchnavigieren könnt und für den Fall, dass ihr ein bisschen springen wollt, nicht alles hören wollt, auch leicht navigieren könnt. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir doch mal zu den Eckdaten von Castle von Loghan kommen. Der Designer ist Paul Toderas, Minhea Dragoman und Jan Wagner. Den Paul haben wir auch gleich im Interview zu Gast. Dann das Artwork, Paul Kunz, Clara Lamanzares, Georin van Lok und Julian Reinhartz. Das Spiel ist für 1 bis 8 Spielende und ist ab 8 Jahren. Die Dauer ist hier angegeben mit 60 bis 120 Minuten. Rating unrated und Complexity jetzt auf Boardgame Geek 2.0. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass die Einstufung ab 8 Jahren ist vielleicht ein bisschen großzügig. Nicht, weil das Spiel furchtbar kompliziert ist. Es ist ja auch ein kooperatives Spiel, aber auch von der Geschichte her, vielleicht dürfen die Mitspielenden doch einen Tick älter sein, oder? Was würdest du sagen? Ja, das denke ich auch. Also ab 8, ja, okay, man kann die Karten dann lesen, aber jetzt so, um die Geschichte zu erfassen, können die Kinder oder, glaube ich, doch noch einen Tick älter sein. Ja, worum geht es? Grundsätzlich ist Castle von Loghan ein kooperatives Spiel, wo wir als Gruppe wirklich gemeinsam Entscheidungen treffen. Es ist beschrieben als ein Survival-Board-Game, das eine einzigartige narrative Erfahrung bietet und es ist eine Art Dungeon-Crawling-Abenteuer. Dem Ganzen liegt eine sehr kreative Geschichte zugrunde. In dieser Spielewelt sind im Jahr 1970 tatsächlich Aliens zur Erde gekommen, um uns mitzuteilen, dass das mit der Erde in den nächsten 100 Jahren wohl zu Ende gehen wird und wir uns was überlegen müssen. Und diese Alienrasse hat uns eine künstliche Intelligenz zur Verfügung gestellt, die uns helfen soll, das alles so hinzukriegen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Künstliche Intelligenzen sind schwierig und nicht alles läuft so, wie es soll. Und da nimmt dann unsere Aufgabe ihren Anfang. Wir sollen nämlich in einer Reihe von Missionen dann tatsächlich alles das wieder fixen, was vorher schiefgelaufen ist. Ja, genau. Wir sind ja schließlich Agenten von Carsec und reisen durch die Zeit und uns wird nicht langweilig. Es gibt genug zu tun und es ist eine ziemlich spannende Geschichte, die wir erleben. Jetzt möchte ich euch aber gerne mal beschreiben, was erwartet euch eigentlich, wenn ihr die Box vor euch stehen habt. Also von der Boxgröße kann man sagen, das Spiel entspricht ungefähr so der Box von, ich sag mal so Wasserkraft, Kolonisten in der Art. Und die Box, ich kann euch direkt sagen, die ist randvoll gefüllt. Wir waren also ganz überrascht, ziemlich kompakt, ziemlich schwer, fanden wir gut. Und was sehen wir, wenn wir die Box aufmachen? Wir haben zum einen 2 beidseitig bedruckte Hochglanz-Spielbretter. Auf diesen Spielbrettern befinden sich die Areale,
in denen wir unsere Zeit, also die einzelnen Abenteuer erleben werden. Das sind praktisch 4 Zeitebenen. Jedes Spielbrett entspricht einer Zeitebene. Wir haben das Jahr 1077, 2077, 3077 und 2155, sind natürlich in Farbe und von einer sehr guten Materialqualität, auch schön dick. Dann haben wir noch unsere Playerboards. Die Playerboards sind so gestaltet, dass auf der Rückseite kann man die Hintergrundgeschichte zu dem jeweiligen Charakter nachlesen. Es ist alles super illustriert. Auf der Vorderseite sieht man auch eine Illustration von den Charakteren oder von dem Charakter, den man spielt, mit den Namen. Dann sehen wir unsere Sonderfertigkeiten, die wir im Spiel einsetzen können. Wir haben Energieleisten, wo dann die Energie abgetragen wird, die wir im Spiel verbrauchen. Wir haben Slots für unsere Ausrüstungen und für unsere Upgrades, die wir im Laufe des Spiels erwerben werden, und auch für die Gegenstände, mit denen wir uns ausrüsten, und die Items, die wir mit uns führen können. Auch die Playerboards sind recht groß, also man kann alles sehr gut drauf lesen. Auch die Eigenschaften, die wir haben, sind sehr gut lesbar, haben eine schöne Dicke. Gibt es nichts zu bemängeln, die Qualität ist top. Das gleiche gilt auch für die Karten. Wir haben Karten in verschiedenen Formaten. Wir haben einmal diese Storykarten in einem etwas größeren Format, ich sag mal etwas größer als Tarotkartenformat. Wir haben dann auch diese Standardkartengröße, woraus unser Kampfdeck besteht. Es gibt viele weitere Karten. Wir haben verschiedene Gegenstände, die wir erwerben können. Wir haben Upgrades, die wir im Laufe des Spiels bekommen können und so weiter. Wir haben die Missionskarten, in denen dann die einzelnen Aspekte des Spiels beschrieben werden. Wir haben das Regelbuch, wir haben das Storybook, und es gibt auch noch einen Verweis auf eine Novelle, in der man dann halt auch noch eine Geschichte nachlesen kann. Und Tina, möchtest du noch etwas zu dem Material oder zum Inhalt der Box sagen? Also ich kann mich da nur anschließen, das ist wirklich voll von Inhalt. Es ist definitiv mal keine Box, in der man nur Luft kauft, sodass wir wirklich dadurch, dass auch keine Miniaturen enthalten sind, sondern es geht halt hauptsächlich um diese Karten, die wirklich pickepacke voll mit Geschichten sind. Denn das narrative Element ist sehr, sehr führend. Das werden wir auch im Interview noch hören, weil das auch so ein bisschen mit dem Hintergrund von dem Paul sehr eng zusammenhängt. Wir bekommen richtig viel Inhalt in dieser Box, und von der Qualität her ist nicht überproduziert, aber die Qualität ist gut, und wir haben zum Beispiel das Spiel komplett durchgespielt. In der Deluxe-Variante sind das 11 Missionen, an denen man durchaus auch ein bisschen länger spielt. Also wir haben auch meistens uns Zeit gelassen und mehr als die 2 Stunden gebraucht. Wir haben alle Karten ohne Sleeves gespielt, und für den Kampfmechanismus, die Karten werden in der Hand gehalten, die werden viel gemischt, die sehen alle einwandfrei aus. Also von daher sowohl was die Menge angeht, die Füllmenge der Box, die Qualität im Verhältnis dazu, was das Material aushalten muss. Also wirklich alles sehr, sehr gut gelungen. Ja, der Fokus von dem Spiel ist, es ist ein storygetriebenes Spiel. Und wir können die Geschichte in 2 unterschiedlichen Wegen erleben. Also es gibt Geschichtenteile, die man sich aus dem Geschichtenbuch vorlesen kann. Es gibt aber auch, wenn man möchte, kann man das skippen. Ansonsten haben wir die Missionskarten, und auf den Missionskarten gibt es eine kurze Beschreibung, um was es dann gerade geht. Und die einzelnen Missionen bestehen aus mehreren Missionskarten, die man nach und nach abarbeitet. Und zum Teil auch, wenn bestimmte Ereignisse ausgelöst werden. Das heißt, Mission 1 hat so und so viele Karten, Mission 2 hat so und so viele Karten, und so dass man auch so abschätzen kann, wie lange die Missionen ungefähr gehen. Das Spiel ist kartenbasiert. Es hat ein sehr interessantes Kampfsystem, um das sich halt vieles halt dreht. Jeder Charakter hat einen Kampfkartenstapel, und mit diesen Kampfkarten, die wir ausspielen, die Anzahl davon
hängt davon ab, wie wir ausgerüstet sind. Unsere Ausrüstung gibt uns halt vor, wie viele Kampfkarten wir ziehen können und hinlegen können. Die Genau, Karten werden großer gezogen. Hammer, mehr Karten. Ja, genau. Die Karten werden gezogen und dann in eine Reihe vor uns ausgelegt. Und jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Aspekt. Wir haben Energie, die uns zur Verfügung steht. Jeder Charakter hat eine Energie und wir haben die Möglichkeit, mit dieser Energie die Kampfreihe zu verändern. Und diese Karten lösen nämlich immer bestimmte Dinge aus. Und je nachdem, wo diese Karten zum Beispiel positioniert sind in der Kampfreihe, kann man dadurch auch die Kampfhandlung beeinflussen. Das Ganze ist ja letzten Endes basiert auf dieser Idee, dass wir ja Zeitreisende sind und natürlich auch die Möglichkeit haben. Die Kampfkarten stellen eigentlich eine Reihenfolge von Dingen dar, die im Kampf passieren. Und dadurch, dass wir die Zeit manipulieren können, können wir über das Ausgeben von Energie, nämlich sozusagen diese Reihenfolge dann wieder manipulieren. Also das ist sozusagen die storytechnische Einbindung dafür, dass wir unsere Kampfkarten durch Aufwenden von Energie umsortieren können. Genau, und der andere sehr interessante Aspekt ist, dass diese Kampfkarten, die wir halt so für uns ausspielen, auch schon die gegnerischen Angriffe beinhalten. Das heißt, wenn wir so zusammen spielen, wir überlegen immer, wofür geben wir eigentlich Energie aus? Wir können sie zum einen ausgeben, so wie Tina das beschrieben hat, zur Manipulation der Kampfreihe, also zur Manipulation der Zeit. Wir können aber auch Energie ausgeben, um unsere Fertigkeiten zu nutzen. Und das sind zwei sehr interessante Aspekte. Und wir haben in unseren Spielen, die wir gespielt haben, wirklich oft überlegt, wer macht was und wofür geben wir die Energie aus, wann würden wir Energie wiederbekommen. Und dieser Kampfaspekt ist zusammen mit der Story, in der auch noch bestimmte Entscheidungen getroffen werden, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, ist schon, ich würde mal sagen, ein wesentlicher Aspekt. Oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Und das sind auch, denke ich, absolute Stärken des Spiels. Zusätzlich zu den Missionen, wie Elisa das gerade beschrieben hat, die in einer gewissen Reihenfolge passieren, sodass wir eine bestimmte dann auch so entworfene Geschichte erleben, haben wir in jedem Abenteuer auch manchmal auf jeden Fall zufällige Encounter, manchmal ist es uns überlassen, ob wir noch zusätzliche Dinge erforschen möchten. Das Ganze ist also kombiniert auch noch mit zufälligen Encountern, die dann immer wieder ganz überraschend sein können und wo auch allein durch die schiere Menge an Karten, also die Stapel sind richtig dick. Wir haben das Spiel jetzt einmal komplett durchgespielt. Wir haben vielleicht einen Bruchteil von den ganzen zufälligen Encountern gesehen, sodass das immer wieder neu sein kann, sehr frisch sein kann und extrem kreativ auch ist und sehr viele Popkulturreferenzen enthält. Also für jemanden, der an sowas Spaß hat, ist das ein richtiges Fest auf jeden Fall. Ja, genau. Also zum Beispiel, wir haben auf einer dieser Ausrüstungskarten einen Controller gesehen, der hatte verdächtig viel Ähnlichkeit mit so einem Xbox-Controller. Oder hier der kleine Maulwurf, den haben wir auch auf einer der Karten gesehen. Wir haben irgendwann, also wenn man sich halt durch diese unterschiedlichen Orte bewegt, da passieren schon recht skurrile Dinge und gerade diese zufälligen Encounter, also ich kann mich auch daran erinnern, irgendwann haben wir das Phantom der Oper getroffen. Das ist echt ein sehr kreativer Ausbund an Popkulturreferenzen. Da kommt auch die Liebe zum Detail auf jeden Fall raus. Ja, und wie genau kommen wir eigentlich zu diesen Ereignissen? Also auf den Spielplänen, von denen ich euch vorher erzählt habe, ist eine Villa zu erkennen mit sehr vielen verschiedenen Räumen. Und wir erkunden als Zeitreisende, wir erkunden als Agenten diese einzelnen Räume. Und man kann sich das so vorstellen, dass wir da bestimmte Begegnungen haben. Ich sag mal so Ereignisse, die in diesen Räumen stattfinden können. Praktisch so, ja, ich sag mal so virtuelle Räume, in denen man sich auf einmal in ganz anderen Gegenden befindet. Und es werden Ereigniskarten gezogen und da gibt es einen einleitenden Text, was wir sehen, wo wir uns befinden, mit verschiedenen Aktionsmöglichkeiten.
Ich sag mal, es wird etwas beschrieben und dann hat man die Aktionsmöglichkeit A, B, C und D. Und dann im Team entscheiden wir dann halt, wer will was wo machen. Und dann wird das Ereignis aufgelöst, indem wir die Karte umdrehen und dann nachlesen, welche Konsequenzen hat das. Wir können alle unterschiedliche Möglichkeiten auswählen. Wir können uns aber auch aufteilen und sagen, so, wir zwei machen jetzt das und wir beiden machen jetzt das. Und dann werden die entsprechenden Konsequenzen durchgeführt. Das sehr Interessante ist, wir hatten bei den Begegnungen wirklich immer überlegt, oh Mann, das waren jetzt so viele interessante Sachen. Was könnte passieren, wenn wir das machen? Aber was ist denn, wenn wir das nicht machen? Ja, also immer dieses Abwägen, führt das zu etwas Positivem, führt das zu etwas Negativem? Das hat uns schon sehr mitgerissen, oder wie siehst du das? Es ist auf jeden Fall, die Begegnungen sind sehr, sehr engagierend und die Ergebnisse der unterschiedlichen Varianten, also man hat immer Handlungsmöglichkeit A, B, C und D, also es gibt immer 4 Möglichkeiten und jeder Charakter kann eine von diesen Optionen wahrnehmen. Ich als Spielerin entscheide das auch selbst, aber natürlich beraten wir uns vorher. Und auch hier kann es sehr interaktiv sein, denn es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, okay, du hast A genommen, hat denn irgendjemand B genommen? Wenn jemand B genommen hat, dann passiert jetzt das. Wenn keiner B genommen hat, passiert aber was anderes. Und das macht immer Sinn, es ist immer logisch, vielleicht nicht immer auf die Art, wie man erwartet hat. Also man kann da auch ziemlich doofe Sachen machen. Aber wenn man auch, je mehr man spielt, desto mehr kriegt man ein Gefühl dafür, was da vielleicht passieren könnte. Und das fühlt sich fast wie so ein kleines Puzzle an und man kann durchaus auch Vor- oder Nachteile bekommen, die sich auch zum Beispiel auf den nächsten Kampf auswirken können, auf die Ausrüstung auswirken können, sodass das auf jeden Fall ein sehr integraler Bestandteil des Spiels ist und sich immer relevant anfühlt. Ja, das ist wirklich so. Also vor allen Dingen auch, das können natürlich von unterschiedlichsten Sachen passieren, positive als auch negative. Es kann auch passieren, dass man dadurch halt auch Gegner beziehungsweise Feinde dann auf sich aufmerksam macht, die dann zum Beispiel auftauchen. Wir wissen aber noch nicht genau, um welchen konkreten Feind es sich handelt. Aber bei der nächsten Kampfaktion, beim nächsten Encounter, werden diese herumstreunenden Feinde dann mit aufgedeckt. Und das heißt immer so ein Abwägen, was macht man, was vermutet man, was die Entscheidung auslöst. Der Aspekt hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und so erkunden wir halt nach und nach die Villa, so arbeiten wir uns halt nach und nach durch die Mission. Und in den Begegnungen wird dann zum Teil, nicht immer, aber dann auch Referenz genommen auf Gegner, denen wir zum Beispiel im Spiel schon begegnet sind. Und wenn man so Räume betritt, hat man halt die Möglichkeit, man kann suchen, man kann Sachen finden, man kann aber auch Gegner auf sich aufmerksam machen. Also auch da überlegt man immer, will man jetzt diesen Raum durchsuchen, will man sich hier umschauen und so weiter, so dass wir eigentlich das Spiel als sehr interaktiv bezeichnen. Mhm. Man spielt nicht alleine neben sich her, so funktioniert das nicht. Man spielt wirklich gemeinsam. Genau, und was auch schön ist, bei kooperativen Spielen gibt es ja immer die Frage, habe ich so ein Alpha-Player-Problem? Also kann sich in der Gruppe ein Mitspieler, eine Mitspielende rauskristallisieren, die so ein bisschen das Heft in die Hand nimmt und sagt, ich finde, es ist am besten jetzt diese Variante zu nehmen, das machen wir jetzt, ach und du machst jetzt dies und du machst das. Das ergibt sich eigentlich weniger. Wir haben zwar, zum Beispiel, wir bewegen uns immer zwingend als Gruppe. Das heißt, das muss schon gemeinsam entschieden werden. Es gibt aber immer so einen Anführermarker, der im Zweifelsfall dafür sorgt, dass sich immer jemand anderes durchsetzen kann, wenn man sich nicht einigen kann. Aber dadurch, dass in diesen Begegnungen alle Mitspielenden eine eigene Entscheidung treffen können und auch in den Kämpfen, dadurch, dass jeder sein eigenes Kampfdeck hat, das auch spezifisch ist für den konkreten Charakter und eben auch die Gegnerhandlungen enthält,
sind die so individuell und dadurch, dass man ja auch immer Karten runterzieht, die dann auch wieder auf den Ablagestapel kommen, man bekommt dann echt ein Gefühl dafür, was ist in meinem Deck drin, was kann ich machen, was kann ich vielleicht auch mit Gegenständen, die ich schon habe, noch da rausholen. Und ich weiß auch zum Beispiel, welche Karten hatte ich schon gezogen, die liegen auf dem Ablagestapel. Das ist schon eine Menge Informationen. Das ist jetzt nichts, was ein potenzieller Alpha-Spieler über 4, 6, 8 Charaktere, die ich ja im Maximalfall haben kann, erkennen, koordinieren und verarbeiten kann. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass alle den eigenen Charakter gut im Blick haben und mitteilen können, oh, ich habe Heilung gezogen oder ich habe einen Angriff gezogen oder ich habe eine ganz blöde Karte, ich brauche jetzt hier einmal Hilfe, das kann mir jemand helfen, ich muss hier die Reihenfolge meiner Karten verändern, sonst ist irgendwie diese Runde bei mir Essig. Also die Karten im eigenen Deck interagieren miteinander. Oder auch die Karten im eigenen Kampfdeck können auch mit benachbarten Charakteren interagieren, sodass sich so viele Möglichkeiten und so viele Interaktionen ergeben, dass das immer interessant ist und dass wirklich alle engagiert sind, sowohl auf der mechanischen Ebene als auch auf der Story-Ebene, was schon wir echt was Besonderes fanden. Ja, das stimmt. Und auch das Thema Gegenstände. Wenn man im Spiel so Gegenstände findet, wir haben oftmals überlegt und diskutiert, wer kann den Gegenstand halt am besten einsetzen, am besten gebrauchen, auch in Abhängigkeit von dem eigenen Kampfkartenstapel und von den Fertigkeiten. Das war auch sehr interessant. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind ja Zeitreisende und wir finden Gegenstände, die uns vielleicht jetzt in dieser Mission helfen können, die wir aber vielleicht nicht unbedingt in weitere Missionen mitnehmen können. Und das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, dass man halt immer auch schaut, welche Gegenstände führt man mit. Denn es gibt Gegenstände, die man mitführen darf auf Zeitreisen und es gibt Gegenstände, die können wir leider nicht mitnehmen. Also das ist auch ein Aspekt des Spiels, dass man schaut, wie verteilt man welche Gegenstände wirft man ab. Denn auch wir können nicht unbegrenzt Sachen mitnehmen und das muss also auch wohl überlegt sein. Das ist dann auch vielleicht schon so ein Punkt, wo wir vielleicht den einen oder anderen kleinen Kritikpunkt haben. Dieser Mechanismus, dass wenn wir Zeitreisen unternehmen und das passiert halt an bestimmten Stellen der Mission, das ist nichts, was wir aktiv tun oder wo wir uns entscheiden, sondern das passiert halt an bestimmten Stellen einfach durch den Fortschritt der Geschichte. Und normale, also nicht besondere zeitreisefeste Gegenstände verlieren wir dann. Das kann schon dazu führen, dass man, wenn man in die nächste Mission geht, wenig Ausrüstung hat, dass man keine Verteidigung mehr hat, dass man auch, wie in solchen Abenteuern üblich, haben wir Tränke, denn wir haben sowohl Lebenspunkte als auch Clarity, also so eine Art Gedankenkraft, Klarheitspunkte. Und das ist schon wichtig, das ist ein geteilter Pool, den wir uns als Gruppe teilen. Das heißt, es gibt auch kein Incentive, dass einer aus der Gruppe irgendwie alles an sich rafft und gegebenenfalls jemand anderen opfert. Das gibt's nicht. Aber wenn wir halt die normalen Gegenstände verlieren, dann haben wir zum Beispiel gar keine Tränke. Und das kann in schwereren Kämpfen, denn die können schon ganz knackig sein, gerade wenn man sich vorher so einen herumstreunernden Feind angelacht hat. Da muss man schon wirklich gut aufpassen und das kann den Schwierigkeitsgrad ganz signifikant beeinflussen. Und es gibt nur begrenzte Möglichkeiten zu sagen, okay, ich nehme mir zum Beispiel mal so eine zufällige Begegnung, die gibt es in 3 Schwierigkeitsstufen, in der Hoffnung, dass ich da von einem Monster was finde. Das kann klappen, muss aber auch nicht. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, wo man manchmal das Gefühl hat, dass man da dann erst was weggenommen kriegt und dann in eine schwierigere Mission geschickt wird, so dass der Schwierigkeitsgrad nicht immer sehr gut skaliert. Das ist zum Beispiel auch so, dass in den Begegnungen immer eine Basis, also in diesen Ereigniskarten ist immer eine Basisbegegnung drin und dann gibt es ab einer bestimmten Gruppengröße zusätzliche Feinde. Und das ist keine lineare Skalierung. Das ist letzten Endes immer so, dass je kleiner die Gruppe ist, mit der wir spielen,
Ne? Also je weniger Charaktere in der Gruppe sind, desto schwieriger wird die Begegnung letzten Endes. Und das ist etwas, das man nicht unbedingt weiß, wenn man das erste Mal in das Spiel aufbricht, seine Gruppe zusammenstellt. Das kann man dann so in, sage ich jetzt mal, der zweiten Hälfte, dem letzten Drittel des Missionsstranges, wird man dann da schmerzlich dran erinnert, dass es doch irgendwie ganz cool wäre, wenn man jetzt noch ein paar Kumpels dabei hätte. Ja, genau. Man muss auch dazu sagen, also in dem Spiel, das ist ja für 1 bis 8 Spieler, es spielen aber immer mindestens 4 Charaktere dabei. Also wir haben es jetzt zu zweit gespielt und haben dann beide 2 Charaktere geführt. Das ist aber sehr gut zu handeln. Ich bin manchmal immer ein bisschen skeptisch, wenn ich so höre, dass man so mehrere Charaktere dann so bei Spielen führen muss, weil das manchmal, es gibt Spiele, da ist das einfach etwas aufwendiger. Aber hier muss man sagen, das lässt sich wunderbar bewerkstelligen. Ja, das macht auch, also mir und ich denke auch dir, Tina, hat es richtig Spaß gemacht, diese beiden Charaktere zu führen, weil das kein großer verwaltungstechnischer Aufwand ist. Das ist halt einfach so gelöst, dass man diese Charaktere sehr, sehr schnell, sehr intuitiv halt spielen kann. Und ja, also mindestens 4 Charaktere sind immer im Spiel. Was meinst du denn, Tina? Wollen wir jetzt weiter mit den Cons fortfahren oder wollen wir zu den Pros rübergehen? Was schlägst du vor? Also ich würde vielleicht noch ein kleines Con erwähnen, denn das wäre von meiner Seite dann nämlich auch schon das letzte. Das geht nochmal in die Richtung Skalierung des Schwierigkeitsgrades und ist auch sozusagen noch so ein bisschen so ein eigenständiger Punkt, was mir ein bisschen gefehlt hat im späteren Spiel, also auch wieder so zweite Kampagnenhälfte, letztes Kampagnendrittel. Die Charaktere haben für ein Spiel dieser Art vergleichsweise wenig Progression. Wenn man solche Spiele ganz gerne spielt, dann ist man eigentlich gewohnt, dass die Charaktere zusätzlich Fähigkeiten bekommen, dass sie sich irgendwie upgraden können. Das haben wir hier auch, aber es fühlt sich vergleichsweise wenig an. Wie können wir unsere Charaktere verbessern? Das eine ist Ausrüstung. Es gibt schon, sag ich mal, coole Gegenstände, die man finden kann. Da gibt es auch noch so niedliche Mechanismen, die dann durchaus ganz cool sind, aber das hält sich in Grenzen. Und wir haben auf unserem Charaktertableau Basisfähigkeiten für die Charaktere, die durchaus auch, sage ich jetzt mal, bestimmte Typen von Charakteren, also eher heilungsbetont, eher so ein bisschen Crowd Control, manipulationsbetont. Es gibt einen Barden, es gibt den Anführer der Gruppe, der so ein bisschen hier kämpfermäßig voranstapft. Aber die Entwicklung der Fähigkeiten ist recht begrenzt. Es gibt zusätzliche Karten, die wir ab einem bestimmten Progressionsgrad der Mission noch als zusätzliche Fähigkeiten dazu bekommen. Das sind aber maximal 2. Und den Punkt hat man so im ersten Kampagnendrittel irgendwann erreicht. Und ab da verbessert sich der Charakter selber eigentlich nicht mehr. Auch das Deck an Kampfkarten, das wir haben, das bleibt immer gleich. Das ändert sich nichts. Also wir bekommen keine stärkeren Angriffe. Und das fühlte sich halt so ein bisschen an nach dem Motto, wenn meine Gegner die ganze Zeit stärker werden, die Mission immer schwieriger wird, dann möchte ich eigentlich auch, dass mein Charakter was aus der Erfahrung lernt und coolere Sachen machen kann. Das gibt's nicht. Das führt natürlich dazu, dass irgendwann man sich damit gut auskennt und es wirklich sehr leicht von der Hand geht. Aber in Kombination mit diesem doch sehr starken Anstieg des Schwierigkeitsgrades war das ein bisschen so, dass es so ganz zum Ende der Kampagne schon bei mir das Gefühl hinterlassen hat, das ist aus eigener Kraft eigentlich nicht mehr zu schaffen. Also die letzten 1, 2 Missionen waren dann, da hatte ich schon eine gewisse Frustgrenze. Aber nichtsdestotrotz, wir sind uns, glaube ich, auch einig, wir haben viele Kampagnenspiele angefangen. Das ist eines der wenigen, die wir tatsächlich durchgespielt haben. Von daher, es gibt Luft nach oben bei der Charakterprogression und bei der Schwierigkeitsskalierung, aber die Pros überwiegen auf jeden Fall. Oder was würdest du sagen, Elisa? In jedem Fall. Also in jedem Fall. So wie du das gerade schon gesagt hast, das Spiel hat uns wirklich gefesselt. Wir kommen auch gleich noch auf die Pros zu sprechen. Auf die Dinge, die uns da sehr gut gefallen haben. Das Spiel hat uns wirklich gefesselt, trotz der Punkte bezüglich der Charakterprogression und der Skalierung. Und dass wir natürlich hin und wieder auch einen Teil unserer
liebgewonnenen Ausrüstungsgegenstände leider weggeben mussten, was manchmal ziemlich schmerzhaft war. Aber das werdet ihr dann auch erleben, wenn ihr das Spiel mal spielt. Und genau, bezüglich der Spielregel hatten wir auch noch eine Anmerkung. Da hatten wir die ein oder andere Frage, wobei wir aber sagen müssen, die wurde uns auch sofort beantwortet. Das heißt, auf Boardgame Geek oder wir haben sogar den Paul direkt angeschrieben und gefragt, sind uns diese Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind, auch sofort beantwortet worden. Aber das war jetzt auch im Verhältnis zu anderen Spielen, denke ich, noch alles im grünen Bereich. Und vor allen Dingen der Support war halt einfach, ist halt einfach sehr gut. Also ich glaube, die Spielregel ist definitiv ein Schwachpunkt des Spieles, das muss man ganz klar sagen. Allerdings mittlerweile ist natürlich das erste Feedback verarbeitet. Es gibt auf Boardgame Geek umfangreiche Q&A-Dokumentation und es gibt auch immer wieder Stellen, wo man sich vielleicht nicht sicher ist, aber wo man auch häufig so vorankommt, dass man sagt, okay, wir machen es jetzt einfach mal so. Und der Paul ist zum Beispiel über Facebook gut erreichbar, über Boardgame Geek und dann lässt sich das eigentlich auch immer ganz gut klären. Ne, das ist aber so ein Punkt, wenn ihr da gar keine Freude dran habt oder euch schwerfällt zu sagen, weiß ich jetzt nicht, ob das so gedacht ist, ich mache es jetzt mal so. Ich glaube, da muss man ein bisschen abenteuerlustig sein und dann lässt sich das auch gut hinkriegen. Ja, jetzt wollen wir doch aber mal zu all den Dingen kommen, die uns gefallen haben und die dazu geführt haben, dass wir die Kampagne nämlich auch durchgespielt haben. Also wir hatten die Deluxe-Box und uns standen 11 Missionen zur Verfügung. In dem Standardspiel sind das 10. Und das war schon sehr, sehr spannend. Genau, wir haben halt so eine, grundsätzlich durch die Story-Mission wird halt wirklich eine sehr detaillierte und sehr liebevoll gestaltete und auch wirklich sehr geekige Geschichte erzählt. Aber es gibt halt auch diese ganzen Zusatzencounter, von denen es, ich habe sie nicht gezählt, aber über 100 Karten bestimmt gibt. Ich habe einfach mal eine rausgesucht und lese euch einfach mal was vor, damit ihr mal einen Eindruck habt, was man da so erlebt. Und das ist wirklich einer von ganz vielen. Hier auch ein kurzer englischsprachiger Exkurs. Denn die Begegnung heißt Jurassic Lab. Dann kommt eine Einleitung, wo immer beschrieben wird, was wir erleben. Und das ist hier. This is clearly a lab of sorts. A fact that is confirmed by the artificial fluorescent lighting, the computer monitors on every surface, and the multitude of lab coat wearing technicians running about everywhere. What makes this lab unique are the gigantic cages filled with huge vegetation and living, breathing dinosaurs. A very tall, bald man in a white lab coat runs up to the agents. This is so exciting. We have made leaps and bounds in terms of our progress, and I think His Majesty will be very pleased with the results. You see, we have managed to create real living dinosaurs, and they told us it wasn't possible. Und dann kommt der zweite Teil der Karte, wo nämlich ausgewählt werden kann, was wir als Charakter jetzt genau machen wollen. Das sind immer 4 und das sind hier die folgenden. A. Have a closer look at one of the computer terminals. B. Approach the cage and lean against the bars to inspect one of the dinosaurs more closely. C. Enter one of the cages and approach one of the giant beasts. D. Pull the tall scientist aside and explain to him that you have strong suspicions that these aren't real dinosaurs. Und jetzt geht halt das Gepuzzle los. Was könnte das heißen? Was könnte passieren? Welche Option ist hier vielleicht geeignet? Sollten wir gemeinsam als Gruppe uns auf eine einigen? Sollten wir lieber alles ausprobieren, was da möglich ist? Ja, und da kann man dann erstmal fröhlich drüber spekulieren. Genau das haben wir auch oft genug getan. Und ja, wie ihr jetzt schon gehört habt, das Spiel ist in Englisch. Und das sollte man halt wissen. Von den Texten her, wie anspruchsvoll würdest du das einschätzen? Ich glaube, es ist jetzt nicht banal, dadurch, dass wir sehr unterschiedliche und teilweise auch sehr
geekige Stories haben. Also da passieren schon schräge Sachen, manchmal mit besonderen Vokabeln, aber wir haben natürlich ein kooperatives Erlebnis, sodass es in der Regel reicht, wenn einer aus der Gruppe sich dessen gut mächtig fühlt und das dann auch übersetzen kann. Also ich glaube, dass grundsätzlich schon ein gutes Schulenglisch oder wer im Beruf gelegentlich mit Englisch zu tun hat, sollte damit ganz gut zurechtkommen. Aber ein bisschen Berührung zur Sprache sollte man haben, weil wenn man anfangen muss, da viel zu übersetzen, dann ist das, glaube ich, kein Spaß, ja. Ja, das sehe ich auch so. Also irre viel Story-Elemente, sehr gut geschrieben, muss man sagen. Eine sehr interessante, sehr gut geschriebene Geschichte, Hintergrundgeschichte mit vielen Popkulturreferenzen, super kreativ und unterhaltsam. Die Encounter haben natürlich Zufallselemente. Wir sind normalerweise, würde ich sagen, ist Zufall etwas, das betrachten wir immer argwöhnisch. Aber hier bei dem Spiel war das so unterhaltsam und wir haben so oft gemeinsam überlegt, was wollen wir machen, was könnte wohl passieren, und diese Begegnungskarten, das war halt auch wirklich spannend. Also das war halt einfach super interessant. Also jedes Mal, wenn wir dann wieder eine Karte gezogen haben, haben wir uns überlegt, oh, was passiert da jetzt? Und es sind so viele Karten in dem Spiel, dass wir haben nur einen Bruchteil der Ereignisse erlebt. Dafür waren die Stapel mit den Begegnungen, mit den Ereignissen, die gibt es ja auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, genauso wie die Kreaturen. Und die Gegenstände ist halt super, super vielseitig. Dazu muss man auch sagen, dass der Paul, das werden wir im Interview auch noch hören, hat einen Hintergrund also ohnehin schon privat und aus seiner Jugend, aber auch im professionellen Zusammenhang aus der Computerspielbranche und war unter anderem bei Ubisoft im Zusammenhang mit Assassin's Creed für Narrative Content zuständig, und das merkt man wirklich, dass da sehr viel narratives Talent hintersteckt. Ist zum Beispiel auch einer der Punkte, der mich überzeugt hat, dieses Spiel auf Kickstarter zu unterstützen, weil wir mögen storygetriebene Spiele, und da wurden wir auf jeden Fall nicht enttäuscht. Also das ist sicherlich einer der absoluten Stärken des Spiels. Story gibt's hier satt und auch geekiges, schräges Zeug, das aber immer Sinn macht und wo man immer auch gut überlegen kann. Ja, genau. Und wer sagt, oh nee, ich habe jetzt keine Lust, mir die Story durchzulesen, dann hat man auch die Möglichkeit, es halt lieber kurz und knackig, dann kann man die halt auch überspringen, hat dann einen kleinen Story-Abschnitt und kann dann auch direkt in die nächste Mission starten. Also die Möglichkeit haben wir auch. Genau. Dann, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass das Kampfsystem ein absoluter Top-Punkt des Spiels ist. Es ist nicht übermäßig komplex, aber es hat halt wirklich viele Möglichkeiten, dass man als Spielende immer das Gefühl hat, viel Entscheidungsgewalt zu haben, viel tun zu können, Interaktion innerhalb des eigenen Decks mit den Nachbarn, die Integration der Gegnerhandlung ins eigene Deck macht das Ganze, je mehr ich von meinem Deck durchgespielt habe, dann teilweise wieder etwas vorhersehbarer. Das heißt, der Kampf geht länger. Ich habe ein Gefühl dafür, wie verhält sich mein Gegner. Das hat auch alles durchaus logische Gründe. Also auch das fühlt sich vor allen Dingen frisch an, auch mit diesem Energie-Manipuliermechanismus. Das habe ich so noch in keinem anderen Spiel gesehen. Ist wirklich sehr gelungen, funktioniert unheimlich gut, hat uns viel Spaß gemacht. Was wir auch sehr fesselnd fanden, das waren die Gegner. Die Gegner werden aufgedeckt bzw. gezogen und in eine Gegnerreihe ausgelegt. Die Gegner haben zum Teil, je nachdem, was da ausliegt, auch Synergien miteinander. Das heißt, wir haben uns, und das war jetzt auch ein Element des Spiels, der uns sehr, unglaublich gefesselt hat, war, dass wir uns auch abgesprochen haben, welchen Gegner wollen wir wann eliminieren, um Synergien zu unterbrechen, Synergien zu verhindern oder Verstärkungen aufzulösen. Und das war wirklich so ein Aspekt, den habe ich sehr selten in einem Spiel erlebt, dass wir uns wirklich als Team, als Gruppe überlegt haben, welche Fertigkeiten haben die Gegner,
welche Fertigkeiten werden ab einem bestimmten Bedrohungswert noch ausgelöst und wie wollen wir vorgehen, um welchen Gegner wann zu eliminieren. Ich fand das sehr, sehr spannend. Genau. Und ohne hier jetzt zu tief zu spoilern, nur ein ganz kleiner Vorgriff. Es gibt auch im Rahmen der Story-Mission, also der geskripteten Missionen, gibt es dann Gegner, die so, ich sag jetzt mal, mehrteilig sind und auf sehr spannende Art und Weise da wirklich ein interessantes Puzzle stellen. Also das macht richtig Laune. Ja, dann müssen wir auch noch unbedingt was zu den Illustrationen sagen. Die Charaktere, die Gegenstände sind wirklich sehr liebevoll und sehr toll illustriert bzw. designt. Ja, alles sehr unterschiedlich. Ja, Genau. Also wir haben sowohl unterschiedliche, sag ich jetzt mal, Charakterarchetypen, ne? Also so ein bisschen, dass man unterschiedlich ausgerichtete Charaktere spielen kann, aber auch also die Darstellung der Charaktere, die Gruppe, wie sie sich zusammensetzt, ist durchaus auch divers gestaltet, sodass man da so ein bisschen nach seinen Präferenzen den eigenen Spielercharakter aussuchen kann. und was auch noch hinzukommt, ist der kooperative Charakter des Spiels wirkt sich nochmal deutlich aus. Und zwar, wir haben eine Lebenspunktleiste für alle Charaktere zusammen. Und das ist schon interessant, weil man dann halt auch schauen muss, wer verliert Leben auf der gemeinsamen Lebenspunkteleiste, wer kann welche Aktion durchführen, damit man als Team wieder Leben erhält. Den Aspekt fanden wir eigentlich auch sehr interessant. Das bewirkt halt letzten Endes, dass erstens keiner irgendwie sich auf Kosten der Gruppe selber irgendwie verbessern kann oder irgendwie davon profitiert, wenn er sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie einen blöden Move, da stirbt zwar jemand anders, aber ich kriege einen coolen Gegenstand. Das funktioniert nicht. Und es ist zum Beispiel so, die Gegenstände können in der Gruppe dann frei getauscht werden, so dass man immer als Gruppe agiert. Aber es ist zum Beispiel auch so, es gibt keine Spielerelimination. Also wir können nicht sagen, ne, da ist irgendwie ein böser Angriff, Elisa, nimm mal einen fürs Team, musst du halt sterben, aber wir gehen weiter. Das geht halt auch nicht. Also man ist wirklich gezwungen, man hat gemeinsam Erfolg oder auch Misserfolg. Ich muss jetzt also nicht 2 Stunden dabei sitzen und euch zuschauen. Genau. Ja, das stimmt, genau. Also wir haben die gemeinsame Lebenspunkteleiste, wir haben auch so eine gemeinsame Clarity-Leiste. Die Clarity-Leiste, die kann auch wieder aufgefüllt werden. Wir können auch Clarity verlieren. Auch das hat Einfluss im Spiel. Bestimmte Fertigkeiten können nur genutzt werden, wenn noch ein Mindestwert an Clarity vorhanden ist. Und das muss man dann halt auch im Auge haben, wenn man das Spiel dann halt spielt. Und was wir auch sagen, also wir haben an verschiedenen Stellen schon erwähnt, es ist wirklich randvoll mit Content. Ich finde, es ist ein absolut gelungenes Beispiel davon, dass ich ein inhaltlich sehr opulentes, umfangreiches Spiel machen kann, das trotzdem in einer jetzt zwar dicken, aber trotzdem noch einer Box, die in einem normalen Regalplatz stehen kann, geliefert sein kann und von der Produktionsqualität einen guten Mittelweg hat. Also wir haben jetzt hier keine super Deluxe-Komponenten, wir haben keine Double-Layer-Boards, aber es ist alles sehr zweckmäßig und es ist auch durchaus haltbar und dem Anspruch, den das Spiel im Laufe des Spiels erfüllen muss, absolut gewachsen. Also ein guter Mittelpunkt zwischen wie hochwertig muss es sein, um ein gutes Spielerlebnis zu geben und wie kann ich es trotzdem noch zu einem vernünftigen Preispunkt produzieren. Die Deluxe-Variante hat im Kickstarter 89 € gekostet und ich glaube, das ist eins der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse, was ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Ja, also da muss ich dir auch sagen, also bezüglich des Contents des Spiels waren wir schon sehr positiv überrascht. Ich weiß nicht, ob andere das nicht irgendwie noch als Erweiterung oder ähnliches rausgebracht hätten, weil in der Box war wirklich sehr viel dran. Das muss man einfach auch sehr lobenswert erwähnen. Und wir sollten aber auch vielleicht ein Wort verlieren über die Spieldauer.
Und zwar, ich sag mal so, wir haben das Spiel wirklich genossen. Das bedeutet, wir haben uns Zeit gelassen, wir haben uns gemütlich hingesetzt, Kaffee getrunken, Tee getrunken, wir haben die Storys uns vorgelesen, wir haben uns viel Zeit gelassen, unsere Kampfkarten zu sortieren, zu manipulieren. Wir haben ausgiebig über unsere Entscheidungen bei den Begegnungen nachsinniert. Wir haben überlegt, wer, wann, was liegen da für Gegner, wer soll was wann tun. Und wir haben schon so bezüglich der Spielpartien auf der Box stand ja irgendwie 60 bis 120 Minuten. Das ist wohl eher schon so gedacht, wenn man da wirklich, ich will jetzt nicht sagen durchrennt oder durchläuft. Bei uns war die Spielzeit doch schon etwas länger. Ich würde mal sagen, das Doppelte. Ja. Es geht natürlich schneller, aber meine Empfehlung wäre wirklich, wenn ihr Freude daran habt, euch auf sowas einzulassen und auch dieses gemütliche Spielen mit Zeit, da hat das Spiel seine wirklichen Stärken, weil Geschichte, Story, narrative Elemente, auch diese teilweise schrägen Begegnungen, da kommt der eigentliche Spaß des Spieles zum Tragen. Wenn ihr euch dafür begeistern könnt, dann ist es was. Wenn ihr schon sagt, ach nee, und Story ist nicht so meins und ich will da nur zack, zack durch, da kann man sicherlich auch Freude dran haben, gerade weil der Kampfmechanismus sich frisch anfühlt, aber dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht eher nicht zwingend euer Spiel ist. Ja, genau, so sehe ich das auch so. Und das Spiel hat sehr viele Twists, ne? Sehr viele interessante Wendungen. Wir haben das einfach, also es war zu keinem Zeitpunkt langweilig. Wenn ich so drüber nachdenke, wir haben uns immer sehr gut unterhalten gefühlt. Genau. Und wenn man jetzt mal schaut, wie wenig Ratings das Spiel hat, ist es schon definitiv ein sehr nischiges Spiel. Der Kickstarter war auch so ein bisschen gerade eben funded. Aber ich denke von unserer Seite, ne, unter den Prämissen, die wir jetzt dargestellt haben, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte ein Spiel für euch sein, wir können es wirklich wärmstens empfehlen. Und hier nochmal der Hinweis, wir haben wirklich viele Kampagnenspiele uns angesehen, haben vieles angefangen. Das ist echt eins der wenigen, die wir fertig gespielt haben. Das lohnt sich absolut. Ja. Ja, und dann können wir auch schon zum nächsten Teil kommen, denn der Paul hat sich die Zeit genommen, nochmal mit uns zu sprechen. Da geht's so ein bisschen vor allem darum, wie ist er zum Brettspieldesign gekommen, denn das ist hier sein Erstlingswerk. Und was wir sehr spannend fanden, ist dieses Thema, okay, ich habe eine coole Idee für ein Spiel. Wie funktioniert es eigentlich, aus dieser Spielidee ein fertiges Spiel zu machen, insbesondere wenn ich das in mehr oder weniger in Eigenregie mache und die Finanzierung über Kickstarter suche, was muss da alles passieren? Und wir denken, da ist ein ganz spannendes Interview rausgekommen und wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Okay, so today we are quite excited because we have a very special guest, designer of game Castle von Loghan, Paul Toderas. Welcome to the show. Well, thank you so much. It's very nice to be here. All right. For our listeners, Paul, can you give a short introduction of yourself? I always said that short introductions I really can't do because I'm always obsessed that people need to understand what's going on in my head, in my life to see where I come from. Well, the short introduction is that, I'm originally coming from Romania, but I'm half Hungarian, half Romanian. I live in an area of Romania where there's a lot of Hungarians, and that's why I was always surrounded by two cultures, practically. But now I live in Germany for more than 10 years now. I still don't speak German, though, which is funny. I use my kids to buy bread. Okay, not that bad, but... And so I practically started already playing games when I was 9 years old. My first computer was a Commodore 64, and I was very engaged with video games. And it was interesting that I didn't play board games when I was young, just some normal ones like Hotel, Monopoly, and so on. But I was writing a lot of material for pen and paper, Dungeons and Dragons and so on. Experiences. And the thing is that we didn't have the money to buy all those books.
but we have the computer, you know. So I just started writing, and at one point I just went into completely video games. And then, yeah, I got to the point where I made so many video games that I now want to do board games. All right. So yeah, I consider myself to be a narrative designer of both board games and video games. Okay, Paul. Yes, thanks for introducing yourself. And we also have some questions we like to ask guests to the show to get an impression of their board gaming habits. Yeah. Okay, so to start off easy, what's your favorite player color? I always go for blue. Excellent choice, but we have an issue if we play together then. I'm okay with yellow and black as well, but I don't really like other colors. Okay. Yeah. And what's your favorite board game? My favorite board game? Oh my God. I think that's the most difficult question. I think the favorite board game is always the one I'm playing. But if I would say that what's the game which completely blew my mind and I played for years now, that would be Kingdom Death Monster. I think that's a very, very cool game. And again, I would also go for a lot of Fantasy Flight games because they have just so amazing games. But yeah, I would say that if somebody asked me, Kingdom Death Monster is my favorite game. I'm absolutely amazed of the depth of that game and how it works. But again, it's a very difficult question to answer because there's at least 100 other games I would play anytime. And what I have is I have a very big collection of board games. Help me. And the idea is that I have this Grail game section, which are games I will never trade or sell. And we are talking about at least 200 games in that section. All right. But then, you know, Kingdom Death Monster is a game that probably occupies as much room on your shelf as 20 other games. Yes. Well, the thing is that, of course, I was smart about it and I bought inserts, you know. And practically, I got an insert bag or insert, how you call it? It's like a smaller. I'm forgetting the word. It's a big storage box which holds the miniatures, you know. Because the core game and the 12 expansions, they can go into the core base box. Oh my God! And the miniatures are the ones which are big, you know. No. Is there a particular game that you've always wanted to play but haven't gotten around to playing yet? Oh, again, these are very good questions. Yes, unfortunately, I have a lot of games which I already own or doesn't own, and I would love to start playing them. But every one of them are mostly games which have a very long campaign. Okay. You know. So I am really a sucker for campaign games. I really like when a game is advancing. You know, I also play games which are one-seat sessions. You know, but yes, I would. For example, right now I'm very excited to start Sleeping Gods. All right. You know, which is a very very long game, and of course we are preparing with our friends to start the full Imperial Assault campaign because I just managed to get the full collection finally after 2 years. Okay. And that's also very exciting. And I also got Oathsworth, which is staying here and collecting dust for 2 weeks now. So that would be interesting to crack it open as well. Okay, I see we have to talk some more because that's games Elisa and I like to play. And for example, I have the full collection of Imperial Assault, which I love. Yeah, you see? I think that the hardest piece for me to get was Tron. That was the hardest. Yeah. Paul, are there mechanisms you don't like in games? I would have to think very, very hard to tell you honestly, because I don't think there's any kind of game I don't like. There are games that I don't. So I like all games, you know, but when I don't play something, it's because my
my group really doesn't like it. So I think the last game which I said that for me it was not that interesting was Pax Pamir. I remember that because I know that everybody at the table said that this game doesn't make sense for us. And I think that's it practically. Other than that, no, I play everything. Literally everything. And the more weirder the mechanics are, the more interesting are for me, Okay. Okay. So if we start off by inquiring a little bit into your path towards becoming a board game designer, you've already told us that you started, your own D&D campaigns early on, and that you're professionally involved in developing computer games. So what was for you sort of the start of, now I really want to make a board game, I have to make this happen? How did this come about? This literally goes back again to my youth. The concept was that I was sitting playing Super Nintendo and Sega so much that my grandmother was always yelling at me, go outside or do something else away from the TV. She was not back then having a video game console, especially in Romania. It was something very unique. Kids were not spending too much time in front of the TV because, like, right after the revolution, it was not too many stuff for kids to see, and I literally got a Super Nintendo in '92, I think, and I was completely hypnotized by it. And that's why my grandmother always tried to to get me to play with the kids, and she realized that if I like games, then maybe she's going to buy me board games to play with. And I still remember that what the games I got back then was The Lion King, was Hotel, Ghost Castle, and Go for Broke. These 4 games they brought from Budapest. They went to Budapest and brought me these 4 games, and I remember I played them a lot with the kids around, and I always was the one who was explaining. And somehow from this, even with video games, I was always teaching the kids how to play them. I always like to learn. And when I started to do the D&D campaigns and so on, they kind of evolved into this, sit around the table, create your own character, and draw a lot of things on papers. Mm-hmm. But it was very interesting that this died out. Like literally in 2001, I completely got out from the scene, And I came back in 2008, and it was very funny because how it happened was my wife went to look for we moved to a new place in Budapest, Mm-hmm. And my wife was looking for a grocery store. Somebody told her that next to our street, there's another little street which has this amazing fruit shop in one of the cellars, And she wanted to go there, but she actually entered one of the biggest board game shops in Budapest. And the store owner, who's now one of my best friends, right, is actually caught her in his net and sold her Sabotage. All right. I think you know that little card game, right? So she comes home and she's like, well, I couldn't find fruit, but I brought the game. And we're like, oh, okay. And then we opened it up, and I actually had 2 friends over. We opened it up, we read it, and I remember that we played until 6 o'clock in the morning. That one game, Mm-hmm. So the next day, of course, what I do, I go down to that shop and like, dude, do you have games like this? And that's when I realized that the world is not only about Monopoly and Risk, Mm-hmm. Yeah. The amount of board games in 2008 was already so big. The varieties, most of the big names were burned around that year, So of course I couldn't live without buying just another game, and that was Mystery of the Abbey, Mm-hmm. That from Days of Wonder, which again blew our mind. And you could play, I think 6 people could play that, or even, no, it was 6 people, yeah. And from then on, it just went crazy. But is there a particular moment or a particular drive or something that basically did the switch for you? So from becoming an avid board gamer to creating? Yeah. So the concept was that when I came here to Germany, I actually got in the same team with, not in the same team, but in the same company with Piero Cioni, who actually was a very, very, very cool board game designer. He had multiple games published. Unfortunately, Piero passed away. But he was the one who were always coming to our board game sessions, to play games. Mm-hmm.
And I noticed that he was constantly trying to analyze mechanics. Mm-hmm. And what absolutely blew my mind was the fact that he knew what's going to, he understood the mechanics and kind of saw into the future. And I really appreciated that. And then I started going with him to Essen, and I saw how he's constantly going to pitch to publishers, Mm-hmm. but I was too shy to do it. And then Kickstarter appeared out of nowhere, and I saw that there's a lot of companies that are making games. And then I realized it's not companies. It's literally a group of friends, who make games and then get a lot of money to actually create them. And based on this, for me, it was never about the money when I was thinking about Kickstarter. I literally, genuinely wanted to get money to create these board games and then get money to create new board games, Mm-hmm. And that was the trigger, practically. Kickstarter kind of triggered me that, okay, so I'm playing so many games, I could do one game, and I still remember that it was 2016 in the summer when we started designing games, board games. And that's when Castle von Loghan was born. Yeah, that was very interesting because I started designing Castle von Loghan with my friend Minhea, and we were going through iterations, and eventually we ended up at Essen to present prototypes to people because we wanted to go Kickstarter. I was still too shy to go to publishers, but it was funny because while I was developing Castle von Loghan, I started constantly having new ideas. And the moment I learned how to actually do prototypes digitally, not just physically, I started having tons and tons of prototypes. And it's actually, you can literally think about a prototype at 3:00 in the afternoon, and by 5:00 you can have a fully working prototype, which is not true for a video game. When it comes to a video game, you need at least 3 years to create it, if it's a big video game, Even indie video games take 2 years to do. Board games is way more, they require way more time. If you do it correctly, the playtesting is going to go smoothly. If you don't do it correctly, there's a lot of time to do playtest and revision. But if you're talking about, basically creating an instant prototype, do you do that digitally or do you work with an analog version? No, always for me. So I have always done it digitally. And if digitally, then I get my friends to come playtest. We play a lot. If I see that it's working, I just create the files and print them out, and then I start playing physically. Do you do a tabletop simulator? Yes, absolutely. Full time. I'm using Component Studio 2 to create the data sheets. And I'm using a lot of 2D icons, cute 2D icons. I love to use cute colored 2D icons to put together my prototypes. And then I import everything to Tabletop Simulator. And I bought every single playtester Tabletop Simulator, so they can't say, I don't have Tabletop Simulator. And they are forced, I'm forcing them to come and play with me. Okay. So yes. Conscripting all your friends and colleagues. Okay. Yes. No mercy. Paul, I'm also interested in how was your way to Assassin's Creed and Ubisoft? Yeah, well, there's an interesting story there. I'm no longer working for Ubisoft for more than 2 years now, so I can actually talk about it. It was funny because in 2007, actually while playing Assassin's Creed 1, I decided that I'm going to go into the video gaming industry full time, Until then, I was just doing demo scenes and smaller things. And I liked it so much. I liked the whole concept of Assassin's Creed so much that it actually, I said that, okay, I'm going to go into the video game industry. I'm going to get to Ubisoft to work there, and I'm going to work on Assassin's Creed. So I always like to put ahead goals for me, Mm-hmm. And yeah, I got hired in Budapest. I worked there for 4 years. 4 years I've been in Budapest first as a tester, then I was a designer, then I was a narrative supervisor. And while working in Budapest for this company, we got a lot of people coming with advisors, And one of the advisors was actually also advising Ubisoft. And
we got friends, but I didn't know yet that he was with Ubisoft, right? So it was again fate. And we got very, very good friends. He wanted me there. He recommended me to Ubisoft. Ubisoft hired me. I wasn't even 1 year in Ubisoft when we got the Assassin's Creed to do the Assassin's Creed game, and I got on it because I literally had the most knowledge about it at that time in the company. Okay. So that was a small victory, which practically was what started everything. So I can say that I reached that part of the dream, which was really nice. Yeah, certainly something cool to have contributed to. Yeah, the only thing that still a bit upsets me is that I really wanted to do the Assassin's Creed board game, but I was not the nephew of one of the directors, right? So that still the characters I created, the Crows and Sirius Black, are in the Assassin's Creed board game. All right. I had nothing to do with the board game, but I created that faction and characters. Your characters live on. That's still a small victory, you know. But I mean, looking at Castle von Loghan, so your own original board game. So from the point where you basically understood that as a group of friends, you can actually do a board game, even if there's no publisher that you are associated to or that you're working with. You know, if I imagine myself having an idea, you know, from this point in time to the point, you know, where the finished box, the mass production copy arrives, I would imagine it's a super long journey that has a lot of steps that all have their own challenges. So could you take us along this journey, you know, from the first ideas and the first digital prototypes? What happens until finally the product arrives on, you know, players' desks? It's practically just quickly to explain the high level here. The idea is that the more you know, the faster the things go. The reason why we took so long, and the reason why it was such a painful development, was because we had not the right knowledge, you know. And the people that we were working for, they got discouraged when the Kickstarter was not successful. But just to go back, so you understand the idea. You create something, right? You start playing it with it. You show it to the people. The people like it, you know. And this is when you have to decide: am I going to Kickstarter? Or am I going to a publisher? Of course, Kickstarter is usually better because you have more control over it. And also, if the Kickstarter is successful, you get a lot of money out of it. Maybe you can start a small company, do a lot more games. That's actually my goal here. It's not to get rich, it's to constantly be able to create board games. If you go with the publishers, that's a completely different story, right? But even if you say that you want to go with Kickstarter, if you go alone, this is the biggest error that a person can do, is thinking that they can do it. They can't do it. You need more people. You need people who already did it. You need people who know what they are doing. And of course, you need a lot of luck because, right now we had a lot of problems with shipping because of COVID. What I'm trying to say here is, you create the concept, you decide to go to Kickstarter or to a publisher. If you go with a publisher, you're going to have either a very difficult time or no problems at all. Because what the publisher does, if they like the idea, they take it and they dismantle it, right? They find all the problems with it. But eventually, if they want to work with you, they're going to publish it for you. Usually you get a small percentage, a very small percentage, especially if you have not done anything yet. Talking about between 1% and 4%, I'm not even kidding. But nobody really cares about it because if a big publisher publishes you, your name is going to be out there, you know? So the next game you're doing, especially if the game is successful, you know, the next game you're doing, you can renegotiate with the publisher and so on. And also the problem is that, for example, I had cases where I had signed games with publishers who after 2 years said that though the game is fully completed with art, we are not going to release it because in these 2 years, somebody just released something very similar.
So now they sit on it and maybe release it in 6 years. I don't know. So the publisher is never, and I even had a project which was shut down almost when it was done. Like completely shut down. They didn't even want to hear about it anymore. Of course, there are publishers who are super nice, are going to promise you a lot of things. Most of them are not going to keep those things, but you really get to used to it. And the key thing is that it's not the people you are pitching your board game to who makes these decisions. So they are still remain in your heart as a positive person, and maybe next year you can show them something else. This is very important as well to understand. And if you go with Kickstarter, you need to have a team who knows what they are doing. There's a lot of traps in Kickstarter, and a lot of people, especially when I see these forums and Facebook posts, when somebody wants to do a Kickstarter and asking for help, I think one of the biggest mistake is that a lot of people give links to blog posts that were written 6-7 years ago. That doesn't apply to Kickstarter anymore, you know. So and also there's like self-publishing. If you have money, you can self-publish and then just try to distribute your game, you know. So that's also a thing. Paul, since 2017, you have the Underground Games, and who else is part of the team at Underground Games? Group of friends? So first of all, what happened was that I was with my friend Minhea, who's also he's a designer with Ubisoft, and we sit together and just put together a prototype. And it was funny because with Castle von Loghan, the first prototype was about a group trying to survive a zombie apocalypse, right? It had nothing to do with the current concept. But the thing is, by the time it actually had to do with the current concept, I had a group of 5 people at least, and they were all from Ubisoft. We had graphic artists from Ubisoft, right? We had writers for Ubisoft, and we all agreed, you know, that there's absolutely that there's a big risk that we won't see any money out of this work, you know, because and everybody understood it, and we stayed together. But the problem was that I realized that the person who should have done the business part of the game, they kind of like took 6 months to tell us that they don't want to do this. So I remained without any kind of help, you know. And this is when I actually got introduced to Jan Wagner, and Jan Wagner is the owner of Underground Games. All right. So I didn't found it. I'm literally part of it in extent that Jan Wagner just, you know, did his Jagged Alliance campaign, the board game. And when I showed him Castle von Loghan, he really liked it, you know. And he said, hey, well, let's do it together, you know. So we did that together, and we did a lot more games together. And actually, the project that we're working on, I'm still working with Jan. So Underground Games is basically me and him. All right. And I think Marco Velen. But I'm not sure about that. So when in my head, when we talk about Underground Game, it's practically Jan. Okay. Yeah. And then once the decision to go to Kickstarter was made, how does that happen? Do you just open the Kickstarter page, open a project page, and hit publish? So what goes into that? Already in 2022, it's completely different how it's working. But in 2017, it was what you had to do was to get a lot of graphical assets to create your Kickstarter page. Even before that, half of 8 months before that, we started to get people to sign up to newsletters. You know, it was like this unwritten rule that if you don't have at least 800 newsletter subscribers, don't even start your Kickstarter, because it's not going to be successful. The more you had, the better it was, because you needed to reach out to people. You know. And we already had like 500 people in the playtest group who were playtesting the game, so they were also very interested to it. And so you create the Kickstarter page, and then you get yourself the people, and you start creating hype. You're showing examples of your art. You're creating Facebook groups. It would have been nice, you know, to hire somebody who does community management, make bigger hype of it, right?
And of course, you need to start to reach out to China, to the manufacturers. There's a big list of manufacturers, and then you ask them for a quote, right? And it's the communication is absolutely terrible. So So I how do you really get in like. touch? How do you get in touch? Do you go to Essen They and go get in. to a booth and say, "Hey, give me a quote"? No, what? There's three ways you can do it. Okay, many ways, but I know three ways. This one is actually they reach out to you when they see your art and that you talk about board games. They actually friend request or come to LinkedIn. The second is that you reach out to, sorry, you reach out to other Kickstarter creators who have already contacted them and have the contact details, right? And the third one is, yes, you go to Essen, and there's a lot of them all around the Essen, the massive, and you can even see the samples of their cards and miniatures, and you can just make contact. And what's really, really nice, the fact is that they are super eager to help and super eager to do business with you, you know. And usually, especially in 2017, you get very good prices, you know. But then you have to have somebody who understands how tax works, because a lot of people fell into the trap. They went to Kickstarter, you know, they made 80,000 euro. They didn't have a company or anything. They just got that money on their own account, and then came taxing, right? Yes, and it as destroyed it the always project. does. Yes. Yeah. So you had to be prepared for that. You had to be smart about it, how to do it, you know. So yeah, there was a lot of sorry, there's a lot of things which nobody's telling you, and a lot of additional fees, and of course, one of the biggest challenges which we were absolutely not prepared for. We launched the game, right? Mm-hmm. But during the campaign, we had to do like critical changes to things, you know, and because we saw that the players don't react to the initial stuff as we wanted to. Mm-hmm. You know, I'm going to tell you this, that I feel that we went into the campaign absolutely unprepared. We should have had a bigger team there, and yeah, and we really wanted to do some things that we promised, but we just couldn't do them. You know, I personally, I would really really advise everyone to stay away from Kickstarter if you don't have a very solid team and you don't have people that did it before. And also, I would like to also mention that since then, I was advising many Kickstarter campaigns, and I see how it changed since then, you know. But what I'm telling you is that a lot of Kickstarter campaigns are going to start suffering even more because of tax, because of shipping and prices of paper and so on. Mm-hmm. I personally don't think that right now, if you're not a big company that had already 1 million Kickstarters, I don't think it's a good idea to jump in, but yeah, that's debatable. Paul, how did you decide on a particular partner? So the idea is that usually you know which, like I told you before, there's like a lot of people who did Kickstarters, and there's this huge list that everybody has now, and is being constantly updated with more than 60 partners in China, you know. And there's always feedback, you know. The dice was not good, the cards were really good, the prices were not good, you know, stuff like that. You practically try to choose the best for you, and you know that, for example, there's long pack games, which is one of the best, right? Mm-hmm. What's Games is also is very good. Panda Games is very good as well, but that's not China. You know, that's I think that's in America or Canada, and it's very expensive. But yeah, you at least make. Just imagine that. I think my first quote for Castle von Loghan was $9 per piece at 1,000. Okay. And I ended up paying way more than that by the time I managed to create it. You know, so that's another thing. It's really important also which partners are flexible and which partners are very strict, because if a partner sends you a quote, that quote is usually true for a few months, you know. Mm-hmm. So if you don't make the order in a few months, they can double stuff. Okay, they won't, because they don't want to lose you. Mm-hmm. Also, it's very important that when you choose long pack, you have to consider that all the big ones are choosing long pack, and your game might not be their priority, because first of all, you're nobody, you're the first or second order there, you know. Mm-hmm. And you also have to know which companies are using sister companies. Like a lot of companies are delegating the work to no-name companies, you know, and you can tell.
I could tell you a lot about what happened with our Castle von Loghan. But that's super interesting. and Also, China. if you're saying, there's sort of the list with all the production partners on it, is this something, that's just informally exchanged in the board game community, or because you have contact to other designers or other Kickstarter creators? Or is it just information? Kickstarter creators, yes. Okay. Yes, so Kickstarter creators are having these lists. And they are sharing it between them, but of course there are some people who don't want competition, and so on. But yeah, it's practically, you can get these lists very easily. That's what I'm saying. You just go to one of the tabletop designer guilds, and there you go. You just ask for it. Okay, so there's basically there's like guilds and meetups and where you cooperate and exchange with other Absolutely, creators. yes. The community is very nice actually, and we have some big names as well, when it comes to that. Yes, another topic: organizing logistics during a worldwide shipping crisis. How was it? That was absolutely terrible. That was something that nobody anticipated, and a lot of people lost a lot of money. There were two kinds of solutions here. So practically the prices, just imagine that a container was like 2,500 euros in the beginning, and after the crisis 25,000. Can you imagine the difference? Yeah, and I mean, that's obviously something that I think everybody who's interested in board game has heard a lot about. But I could imagine that as being like a smaller creator is probably even a lot harder. Yeah, no, it's absolutely mortal, and the problem is that we saw lots of Kickstarters that actually said, "Sorry, guys, we cannot afford to do the shipping. The project is dead. We can't ship. We don't have more money." That's it. If you want the game, you pay extra shipping. I was in a Kickstarter where I paid shipping, and just to get the Kickstarter, I had to pay 45 euro shipping plus. Yeah, I think we all know what you're talking about. Yeah. So a lot of them actually. And yeah, there's also a lot of big companies, which say, "Yeah, sorry, we're not going to pay for this extra." But wait, you made 4 million with the board game. Sorry. You want the game, you pay $70 shipping. And people were like, "What the fuck?" Sorry. People were like completely confused about this. So yeah, we actually lost a lot of money with Castle von Loghan shipping. A lot of money. And because we said that we need to get this game out. I don't want to be that Kickstarter project which is labeled as fraud, Even with the catastrophe that happened you saw when you opened it with the cards. Imagine that the manufacturer completely ignored the sorting guide. They literally created this unsorted, and also not to mention the fact that we didn't get a tray in the end. We just realized that it's a paper tray, and you can't even sort the game in. And every time we wrote to them, "What have you done?" They were like, "Communication error, communication problem." This is what we always get back. And you can't find this. Yeah, legally you cannot touch them at all. So did you at some point fly to China, or what was your approach to finally getting the game done? Or did you just, say send it and we'll see how we fix it? Because I know what you're talking about with regard to the sorting, which I thought, wasn't that bad, so shouldn't be too worried about it. Yes, the sorting actually was not that bad. I agree. No, but when it goes to that, we didn't travel to China. We actually worked with a trusted company that others work with, and what happened was they sent us samples. We gave like physical samples. We gave them feedback, and they started producing. But the problem was that they delegated to a small company. It was no way produced in their factories. I can guarantee you can see the difference in the colors, difference in some of the components. So that's a danger that when you make a contract, pro tip, when you sign a contract with one of these, you have to make sure that there's this line in the contract that they are not allowed to delegate the work. So they have to do it with their own machines. They are doing it for everyone else.
Yeah, still, and that's me talking from a professional point of view. Having it in the contract and actually enforcing it are two different things as well. So Absolutely. yeah. Absolutely. Again, they are, I'm sorry to say, but they are absolutely above the law. Yeah. They won't do anything. If they mess up everything and you complain, you should feel lucky when they're trying to give you a smaller solution. Yeah. You don't say that this won't work because they just say sorry and close communications. Okay, so this you is need terrible, to be super patient and have the nerves of steel to actually get it done. What I'm saying is that even if you go for the best, you can get behind with quality, and there's no guarantees, right? You have to have a lot of money, and you have to have a lot of mileage with a given company to get something so beautiful like Dwellers of Elderware or something, because you can tell there's a lot of games which came out recently, like my father's work, which have stupendous production values. I don't even know how they made this, Yeah. Absolutely mind-blowing. Yeah. How did you manage the community and the social media in the course of the process? Yeah, well, that was one of our biggest mistakes, that we didn't hire a community manager, because I thought that I can do it, I was everywhere. I was posting everywhere like a machine, constantly, I was trying to figure out how not to get banned from places. Then I was contacting these big ass groups. Then I was contacting these groups on Facebook, which are tabletop related, and I was buying banner space, and I was constantly trying to get people to come and sign the newsletters. And back in 2017, you could get people easily because the market was not overflooded with a lot of board games, So something like Castle von Loghan was something very, very attractive. Not like 2 years later or 3 years later, when there's already so many games out there that you can't even know your Kickstarter. When you look at the Kickstarter, you're already like, okay, I've seen this 5 times already in the past half year, So yeah, the community was just practically me. Jan was also doing something, but if I would have known, and also I tried a lot to work with Facebook advertising, but that was such a big, they claim they have all kinds of guides on how to do it, but nobody understands it. There's absolutely no guarantee that it's going to work. And everyone who claims that they know about how to do Facebook advertising, they don't know half of it, So you talk with 5 people and you get 5 different kinds of information and you try to merge them. But it doesn't work as it should work. So yeah, you need a person who knows what social media and knows how to do community management and is 100% dedicated to only do that, And that basically goes for beginning of the campaign or even before the campaign to generate interest in the game, basically until the game is delivered. The thing is that back then the idea was to start early, but I noticed recently that starting early doesn't really work because people are very impatient and get actually annoyed that it's such big delay. People do not have patience anymore. So when I say that, like players, for the players, the best scenario would be announce it in the morning, produce it in the afternoon, deliver it by the evening. So they can put it on their humongous pile and have 500 games they haven't played yet. Yes. Be excited about it for 2 weeks, and then forget that it exists. I do that. I'm absolutely guilty of that. Yeah. And then, when I go up and just move some boxes around, I have this, yes! And then half a year later, I start playing it, actually. So I think we've already dipped in some areas where you said, if I had known, I would have done it differently. So looking back on the process, if you say, what are basically your most important learnings from the process? I think the most important learnings is clear communication. We had a complete chaos in the team. The problem was that after the initial Kickstarter ended, it didn't end well. So we didn't make almost anything plus.
We didn't even know, and the team, we couldn't pay the team. We had an agreement that if the Kickstarter makes, I don't know, 200,000, you get this much. But it didn't even reach 42,000. So every contract we made with our friends practically didn't apply to anyone. No, I didn't make a dime of it. I'm still in minus. Me and Jan have a lot of money in it. This game was not profitable at all, But yeah, so clear communication and project management. That's very, very important. We lost people, we gained people. Even the people we gained, we were not sure what they are doing, how they are doing. So you need to get a project manager on your project, and you need to make sure that you have the money to carry on in what you do. This is both my biggest learnings. We messed up so many things. From the financial point of view, is there a particular thing, would you have required a larger funding goal on Kickstarter, or could you have planned better, or what's your takeaway, or would you even consider doing another Kickstarter, or is that sort of something you'd prefer not to do again? I could make another Kickstarter because I know for sure that I know who to make it to work, because now I know. Okay. Now I know a lot of information. I'm actually doing sometimes advising, and the people I know. So, for example, the Godot, the guys who did Human Punishment, Godot Games. For example, Stefan, he opened a small company which is called Blueprint, and he's literally helping people do Kickstarter campaigns. He's a professional, So practically, if I would do a Kickstarter right now, I would make sure that I at least have, depends on the size of the Kickstarter, right? Say you want to make a smaller game, which is not that big. You need at least 10,000 euros to start with, You get somebody like Stefan on board, you get one or two graphic guys who make some graphic for like 5,000 or 6,000 euro, and then practically the other money is used for, maybe playing some playtesters, maybe creating some samples, and shippings and stuff like that. And then, of course, you need an artist who, using the other two artists' work, create the art for the Kickstarter. So, but am I correct, or do I understand correctly if you're saying, like somebody with professional experience in how to run this project is more or less key, and you shouldn't do without it? Yes. Okay. Absolutely. Okay. This fits perfect to my next question. What are your future plans? Oh, so as I told you about Piero Cioni, my dear friend who sadly passed away, he once told me that when you go to Essen and you go with a prototype and you show it to 40 publishers, you have 10% chance that one of them is going to take it. And he's so right about that, So what I realized after Castle von Loghan was that one of my biggest mistakes was that I aimed so high. I mean, you have lifted that box, right? Yes. I could have started with something smaller, no? I aimed very high, and the game has become this big thing. Right now, I calmed down, and I created with my son together 3 amazing games, which are done, completely done, completely playtested. They are ready to be shipped, right? So this is what I'm doing now in Essen. I'm going to go with these 3 games of mine and 2 or 3 other smaller prototypes to publishers, and I'm going to see if I can push it. Apart from this, I have, unfortunately I cannot disclose, but I have some things with Cosmos, which are in the pipe. I hope I'll be able to talk about it sooner. All right, do let us know if it turns out. Yeah, I will. And I think the main thing, my main project, my main focus is still the fighting fantasy board games that we are doing with Jan. 2 years ago, we reached out to Steve Jackson, who is one of the creators of the fighting fantasy books, and we managed to get the IP to create the board game versions of the books, And then actually
we won't stop there, because we now are aiming to also get the approval of Jan Livingstone, get unique, ownership above the EP, and create a lot of board games based on a lot of their books. So yeah, that's right now my main priority, and I'm really hoping that that's going to be something very fruitful. So is that something that is going to be coming out soon, or is that still in development? It's still in development, but right now we completed the prototype, the initial prototype, so that we have the proof of concept. The game is literally playable, and we just need now to sign. So okay, after it's signed, we enter production. I don't know if this is going to be a Kickstarter or published thing, but I would say that we will see something. I'm very positive that we will see something next year at Essen. All right, so nothing for us to look at quite this year, because you will be busy making it happen. Yeah, but again, I have other 3 games which are. Can I actually say their names? Yeah, please do. Yeah, so I made 3 games with my son, and they are on boardgamegeeks.com if you want to check them out. One is called Pirate Quest, which is a very, very cool treasure hunt game with some very, very neat twists. We took them to a lot of smaller conventions and playtests, and it had huge success. That game is completed completely. That was Then we have Farm Frenzy, which is a very, very quick dexterity games for kids again, but we also played it with seniors, and they absolutely loved it. It's about practically completing little contracts, by harvesting and growing pigs and harvesting apples and stuff like that, which is a very quick little card game, also on BGG. And the last one is Crowncraft. The last one is Crowncraft. It's a game where you have to socket gems into these beautiful crowns, and these gems have special powers, and they allow you to do practically what you do. You roll the dice and go to the mine. If you roll the correct dice, you get gems. You mine gems, and then you socket them into the crowns. All right. And yeah, that's Crowncraft. That's a bit more complicated, but still a very entertaining game. And I'm going to take these to Essen this year to pitch. Okay, but these are games because we have looked at the Board Game Geek page listing your games. So these are games that are already listed on Board Game Geek, right? Yes. All right. Okay. Well, obviously, we wish you the best of luck, and are curious to see if these are games we can look at in Essen next year. Yeah. You can also look at them this year if you want. Are they already? If you're coming, okay. They are done. These 3 games are completed fully. I just need a publisher or a distributor. Do you have a booth? So is there a place where you can come look at them? Yes, I have a booth. Please tell us. Yeah, it's Hall 4 and I-107. Okay. Perfect. But Paul, one more question regarding Castle of Loghan. Are there any expansions planned? Oh God! So you should know about Castle von Loghan that the whole concept of the story was written in 1999. So in 1999 I wrote the Next Life series, which was used for a pen and paper sessions. In 2013, it was very weird. My son was about to get born, and my wife was pregnant with him, of course, and I literally had a dream, which was the Castle von Loghan, So I dreamt a story, which I wrote it down, and that's the novel. So if you have the time and you already played Castle von Loghan, you can read my novel, which is Next Life Resurrections. Yeah. It's literally the introduction level novel to the board game, and when you finish the novel, the board game story takes over directly, immediately.
And the thing is that when you finish the whole board game, the first 10 missions, not the 11th one, because the 11th one is the deluxe, and that's just like an alternate reality, which is a different topic. There's another novel coming out, And yes, if everything goes well, the game continues, and the name of the game is going to call it Starfleet Loghan. Okay. Starfleet von Loghan. All right. Yes, and I guess this is quite like people. The first reaction is what? And yes, the game is already, I wouldn't say completed, but the core concept of the game is completed. It follows the same mechanics, but again with a big twist, and it has the same rhythm. Every mission gives you new things. But yeah, it's not an expansion. It's the continuation of the game, but I couldn't say that it's exactly like Castle von Loghan. It just uses some of the core mechanics of Castle von Loghan. And is connected story-wise, so like an episode 2. It's literally continuing. It's where Castle von Loghan ends. There's a novel, but the novel connects the two games. But sorry, you don't have to read the novel because the game is actually telling you if you're curious. All right. That sounds really exciting because obviously, and we've texted quite a bit in the process. We really enjoyed the game. It has brought us tremendous joy. I'm really happy. Thank you so much. Really happy, and I would think that you would absolutely love. If you loved Castle von Loghan, you're going to love Starfleet von Loghan. Yeah. So definitely something that we'll be looking forward to. Okay, I really hope I can pull this off, but I don't think it's going to happen the next year. So, what I hope is that if my fantasy fighting fantasy board games pick up, the next project is going to be Starfleet von Loghan. So, I'm absolutely not giving up on this at all. You shouldn't. We will definitely be patient. No. So that's something to look forward to. Yeah. All right. Anything else that we should know about Castle von Loghan and your journey? Anything else that we haven't touched upon yet that you think we should know? Well, I think one of the important things are that as a narrative designer, I'm very involved with emotions. So almost every project I worked on, I was the guy who was coming in with the emotions part, how cutscenes work, how to play with the players' emotions, what kind of emotions do we want to see, and so on. And what's interesting that in Castle von Loghan, some of the narrative channels we are using in video games, I translated them into board games, And also, maybe you didn't even realize at all, but there's a lot of playing with the people emotions if you're paying attention to the text, So whatever happens with the characters, whatever happens in those random rooms, those are always putting you into situations where it's like you might make questionable decisions. I noticed this when I was taking Castle von Loghan on this blind playtest, Yeah. So what we did was we took the game, we give it to 4-6 people. They had no idea who I am, right? Mm-hmm. They didn't know that I'm the designer. And I was sitting at the next table playing some very Uno, some very game that you don't need to concentrate. And I was constantly listening in what they do. And what I saw was that how some people were very greedy, when they had to make decisions, even if it was very dangerous, but they could gain something out of it. They didn't care, And then the group was suffering because of them. So the group had to adapt to these situations, Mm-hmm. That was a very interesting thing. And that actually came from the core design that I had for Castle von Loghan when it was a zombie apocalypse, because it was playing, again, on people's emotions a lot. Yeah. I certainly remember us making not always very smart choices, but that was part of the fun. Yeah, because the thing is that most of the times, I'm trying to keep it to the generic dungeon crawling ones, when you put out something very obvious, and then sometimes I'm trying to be very tricky about it, And again, there are some recurring characters and situations,
which if you didn't meet them or didn't pay attention the first time, you can get in the same trap twice, you know. But I saw that a lot of people actually experienced like the lady in red, you know, and when the second time they met her, they were way more cautious about it, you know. Yeah, as you should be. Yeah. Okay, Paul. We discussed also a lot in the game regarding our decision. It was really a great time. And yes, we would like to thank you for the interview and for the time which we spent together. And we wish you all the best for your future projects. And I think I'm sure we will play your games. Thank you so much for letting me come to your really, really nice podcast. It was really lovely to talk to you guys. And yeah, it's my practically, if anyone, right, wants to make a board game, you can send them to me. I would love to help them. Yeah. Absolutely zero fees, right? I think that's a very valuable point, and I think something that has become very clear to me, that you need help and advice, and that will Yes. really make your journey a lot smoother than just jumping in the cold water yourself. All right, I can only add thank you so much, and very much looking forward to dropping by your booth in Essen. So hopefully see you very, very soon. Can't wait to meet you guys. Both of you are coming, or just you? We are both coming. Yeah, we'll definitely both be in Essen. So it's not that far from Cologne. So definitely. Very nice. Very nice. All right. I'm gonna take a picture with you. Yeah, we will. And then make a post. Absolutely. Yeah, I have so far 37 groups who completed the whole game that I know of. Right. All right. So. They all want to come and meet, so that would be super cool. Okay, so ideally we must have a party, but that's something we can then plan. All right. Like do like this fan event, that would be super cool. Yeah, sounds fantastic. Well, you have a great time at Essen. We wish you every success, and thank you so much for being on the podcast. Thank you so much for having me, and I wish you all the best. So, ich hoffe, das war für euch ein bisschen spannende Information, ein kleiner Blick hinter die Kulissen eines Brettspiels. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, erreicht uns gerne wie immer pileofhappiness@gmail.com oder über Twitter oder Instagram. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.